Okay, I'm going to review section 2.4, free oscillation. Of mass spring system. Okay? So, the situation is this. There's a spring hanging on the ceiling. Okay? That's the original length and original, unstretched spring. Okay? We have state 1. And we have another state, which is we hanged the mass, a mass, okay? Then it will stretch down a little bit. So from this original length to here, that's S0, okay? And we call this to be Y. Then the force given here is mg, and to here, that's minus ky. Okay, from Hooke's law. The spring force is from Hooke's law. Okay, Hooke's law. The spring force, which is minus ky. Okay, that's the second state. Our third state is, this is, let's say, and third state is this. It's even moving up and down. That's too long, I guess. So, up and down here, right? This mass is up and down around the equilibrium position. This is equilibrium position. Equilibrium is 평형, okay? The force is balanced so that they cancel each other. All right? So this mass is up and down. That's a sinusoidal or cosine function movement, okay? So we need to make a mathematical analysis on that. And the equation is, on second state, the number one state, we don't care, right? We are not really interested. But only except second one is kinematic. And the third state is dynamic. Okay? So for second state, the system is in equilibrium, which is the spring force 0 is minus ky, let's say. Then F naught plus W, which is weight, mg, okay? W is mg. Then this is minus k times S naught plus mg, which is 0. Since it's a equilibrium, it doesn't move at all. No motion here on kinematics. And dynamics in motion. Okay, we can call that. And that's a mathematical relationship of the second state. Okay? So mg equal ks naught. Okay? And third mathematical equation is Newton's second law, right? So m times y double prime equal all the forces around here, right? So it's a minus k s naught plus y plus mg. Okay? So from here, the force acting on the spring is s naught plus whatever y it's moving, right? So it's a minus k times s naught
plus y. That's the spring force, spring reactive force, right? And still there's a mg, okay? So the summation, the addition of those two are the resulting force, and that's it. Okay? And if you do that, minus k s naught minus ky plus mg. And mg and minus k naught is 0, so this term cancels. So our final equation is plus ky is 0. Okay? So this simple system, which has spring and mass, we have this kind of differential equation. And now we have to think about C, the terms C. Now let's say from that system, let's assume we add this thing. Okay? So that's K, that's C, that's Y, and the Y is moving up and down. Okay? So we are adding the damper. This is called damper. This is spring. Okay? Then our equation becomes this. Okay? So because it's a damping, it is like it's filled with water, oil, or air, whatever. Okay? So if you wanted to move, that force is, this force is this, right? Minus ky, that's the force, spring force, right? This damping force is minus c times y prime. Okay? That's the damping, right? So we have this system, original undamped system, and we have damping system. And we have this ODE and that ODE. Okay? So it's a homogeneous system, of course. Now, let's go back to undamped system. Okay? So this is damped system, meaning it has a damping, element in the system. And this one is undamped system. Okay? Now let's go back to a undamped system. Undamped system. So our equation is my double dot plus ky is 0. There's no y prime term, right? And if you, then y of t is a cosine omega naught t plus b sine omega naught t, right? Because it's complex conjugate. There's a complex number here, right? Lambda. So it's only cosine and sine. Okay? And here, omega naught is square root of k over m. Okay? Omega naught, you're going to see it, often. Omega naught is frequency. Okay? Period of the, the function. So remember, this is square root of k over m. And that's, you always convert it to one cosine function with this. C is square root of a square plus b square. And tangent delta will b over a. Okay? You can always convert the two cosine sine linear combination to one cosine or one sine function. Right? It's always possible. If you want to look at the derivation from here to here, go to the ZIL
the textbook that I, gave you another textbook, okay? In page 152, if you want, you can go there. But you know that you can always convert cosine-sine combination into cosine or one sine. Okay? Why? This is sine. Cosine. This is sine. They have a different, magnitude and force. And you're adding, right? So it's like things like that. So it's always one cosine, but it's shifted, like delta, right? It's always possible. Okay? Okay. 보강이니까. 네. 자, 이제 댐핑이 들어간 거죠. 댐핑이 들어간 시스템인데, 그러면은 cy 프라임 텀이 추가되는 거죠. 그렇죠? 그렇게 되면 풀 세 가지 케이스가 당연히 나올 수밖에 없겠죠. 그 루트에 따라서. 그죠? 우리 다 배운 거예요. 루트가 더블 루트이 나올 때 그러면 펑션이 익스포넨셜의 펑션이죠. 그렇죠? y라는 게. 그러니까 두 개를 아무리 뭐 다르게 더해봐야 결국은 익스포넨셜리 데케잉 하겠죠. 그렇죠? 자, 두 번째는 특이한 게 없어. 두 번째 커브의 모양은 시스템 파라미터에 따라 다 달라져요. 오케이? 그러니까 세 번째를 먼저 봅시다. 세 번째는 어떻게 돼요? 허수가 나오지. 그렇지? 근해. 그러니까 사인 코사인의 조합 곱하기 익스포넨셜이죠. 그렇죠? 이런 펑션이 나오는 거죠. 그래서 점근선이 이 익스포넨셜 펑션이 되고, 그렇죠? 그 가이드 하에 안에 있는 사인 코사인이 따라가는 형태가 되는 거예요. 이게 이렇게 움직인다는 얘기야. 자, 1번은 어떻게 해요? 자, 1번은 어떻게 되는 거예요? 1번은 스프링을 딱 당겨서 딱 놨더니 어떻게 되는 거예요? 응? 스프링을 당겨서 딱 놨더니 이퀄리브리엄 호악 하면서 그냥 서버리는 거야, 거기에. 무슨 얘기인지 알겠죠? 이퀄리브리엄 포지션이 가운데잖아. 그죠? 자, 여기가 이퀄리브리엄 포지션이죠. 이거를 밑으로 당겨서 놨더니 그냥 바로 더 위로 안 올라오고 그냥 바로 여기 서버린다는 거는 이 근처에 가서 쓴다는 얘기예요, 그냥. 무슨 얘기인지 알겠죠? 네, 당겼다 놓으면 왔다 갔다 해야 되잖아, 원래는. 근데 당겼다 놨더니 댐핑이 하도 세가지고 호각 가서 서버려요. 그 중간에. 그게 1번 케이스예요. 자, 그럼 3번. 3번은, 이렇게, 예, 오르락 내리락 하면서 점점 거기로 가는 거야. 오케이? 자, 1번은 실수가 두 개가 나왔을 때, 익스포넨셜 펑션의 펑션이니까 그냥 익스포넨셜하게 가는 거예요. 그렇죠? 이 0이 이퀄리브리엄 포지션이에요. 거기로 쭉 가는 거야. 그 얘기는 물리적으로 당겼다 놨더니 이만큼 내려왔는데 이렇게 들어가는 거예요. 그죠? 네, 딱 이렇게. 여기 전혀 없는 거야. 오케이? 세 번째 케이스는 당겨서 놨더니 이렇게 해서 딱 쓰는 거예요. 오케이? 오케이? 1번을 뭐라고 불러요? 1번을 뭐라 그럴까? overdamped case라고 그러는 거예요. 왜? 댐핑이 뭐라 그랬어요? 댐핑의 뜻이 뭐라 그랬어요? 의미? 응? 댐핑의 뜻. 뭐예요? 그치, 에너지를 감소시키는 거야. 맞아요. 댐핑이, 자, 없을 때는 어떻게 해요? 에너지를 감소시키는 게 없으니까 계속 움직이는 거죠. 그렇죠? 스프링은 어떤 엘리먼트예요? 스프링은 에너지에 대해서 보면 에너지를 증가시켜요? 에너지를 감소시켜요? 아니면 뭘 해요? 수학적인 스프링은 에너지하고 상관없는 애예요. 그냥 에너지를 엑스큐션 한다 그러지, 실행하는 유닛이에요. 에너지를 감소시키거나 에너지를 추가하거나 그런 게 아니라 그냥 그 에너지 충실하게 모션을 일으키는 엘리먼트가 스프링인 거예요. 오케이? 근데 댐핑이 에너지를 감쇄시키는 거예요. 에너지가 감소시키면 당연히 모션이 줄어들 거 아니에요. 그렇죠? 에너지가 많으니까 움직이는 거고 에너지가 줄면은 서야 되겠죠. 그 얘기예요. 댐핑이 없을 때는 무한대로 움직이는 거야. 그래서 스프링은 그냥 에너지를 엑스큐션하는 유닛이라 그랬죠. 그렇죠?
모션으로만 보여주는 유닛이야. 에너지를 감쇄시키고 증가시키는 거하고 전혀 상관없어요. 그러니까 그냥 무한대로 사인 코사인이 되는 거예요. 그죠? 근데 댐핑 텀이 들어가기 시작하면 뭔가 이제 에너지를 감쇄시킨단 말이에요. 그러면 모션이 줄어든다는 얘기를 의미할 거 아니야. 그죠? 줄어드는데 1번 케이스는 엄청 빨리 줄이게 하는 거예요. 에너지를. 봐봐. 에너지를 이만큼 줬더니 이렇게 계속 원래는 움직였어야 되는데. 그쵸? 에너지를 원체 빨리 잡아먹으니까 내려왔다가 그냥 가버리는 거야. 예? 예, 뭐 위로 올라갈 에너지조차 안 남겨놓은 거야. 한마디로. 이퀄리브리움을 지나쳐서 위로 올라가야 되잖아요. 그쵸? 그거조차 안 남기고는 그냥 바로 다 상쇄를 해버린 거야. 무슨 얘기인지 알겠죠? 예, 위로 올라가지도 않는 거야. 예, 땡겼는데 그러면 이퀄리브리움 지나쳐서 올라가야지 되잖아요. 원래는. 근데 워낙 세가지고 그 안에 그냥 에너지를 다 소모해버린 거예요. 그래서 거기 그냥 중간에 딱 쓴 거야. 그냥. 그 상태가 오버댐프트. 당연히 오버리 댐프트 한 거겠죠. 너무 많이 댐핑이 된 상태란 얘기예요. C가 너무 큰 거지. 여기가 C가 너무 큰 거예요. 여기서. 그렇죠? 자, 그럼 C가 만약에 작아. 그러면 어떻게 되느냐? 감소를 시키긴 시키는데 예, 이게 못 올라가기까지 막지를 못하는 정도의 약한 C예요. 그러니까 올라가도 다시 올라가지. 이퀄리브리움 지나쳐서 올라간 다음에 그 대신에 그 전만큼만 안 올라가지. 에너지를 감소시켰으니까. 그것도 점점 작아져서 점점 해서 결국은 나중에 딱 중간에 쓰는 이퀄리브리움 포지션으로 가는 게 이 현상인 거예요. 오케이? 중간 이거는 뭐냐? 이거는 경우에 따라 틀려요. C하고 M하고 K의 조합에 따라서 어떤 모양이 나올지, 그치? 조금 올라가다가 다시 내려와서 줄어들지, 아니면 한 번 이렇게 가서 정확하게 딱 줄어들지, 그건 안 모르는 거예요. 그건 그 조합에 따라 달라지는 거지. 그걸 critical damping이라고 그래요. critical damping. 아니면 critically damped, 뭐 이렇게 써도 되겠죠, 영어로는. 그러니까 이거는 모양을 딱 하나 뭐 정형화해서 얘기하기는 어렵죠. 근데 1번은 반드시 그냥 이퀄리브리움을 지나치는 경우가 없는 거지. 예. 그렇죠? 지나치는 경우도 있긴 있다. 예. 아예 없다고 얘기하면 좀 그렇고 하여튼 조금 이런 게 거의 오버리 댐프트죠. 예? 그리고 언더 댐프팅은 당연히 그냥 움직이는 거지. 그냥 잡아주는 애가 거의 못 잡는 거죠. 예를 들어서 여기가 뭐 공기나 물로 차여져 있는 거지. 예를 들어서. 그러면 뭐 조금 잡긴 잡는데, 그렇죠? 그렇게 많이 못 잡겠지. 근데 막 오일이나 뭐 여러 가지, 그렇죠? 헤비한 머티리얼로 채워져 있으면 그만큼 잡아주겠죠. 오케이? 이해되죠? 자, 이걸 기반으로 이제 하나 더 이제 나갈게요. 오케이? 여기에 지금까지 가정은 뭐였어요? 지금까지 가정이 뭐였죠? 응? 자, 여기까지 다 다뤘는데, 하나 남은 게 뭐죠? 여기까지 우리 이 텀 다 있는 거 지금 다 의미 물리적으로 대입해서 매스 스프링에서 해봤고, 뭐 남았어요, 여러분? 이거 남았잖아, 이거. 그죠? 난 호모지니어스. 지금까지 호모지니어스였다라는 거예요. 여러분, 너무나 당연해서 지금 그랬지만, 이제 난 호모지니어스가 무슨 의미냐를 보려고 할 때는 이게 호모지니어스였구나라는 걸 깨달았어야 되는 거죠. 그죠? 자, 그럼 이제 하나 더 나가서, 난 호모지니어스 케이스. 그게 어떻게 되는가를 보죠. So, let's say you have this spring, this mass, and that damper. Okay? Now you have this. Okay? 자, 아까는 이렇게 했는데 위에가 고정이었죠. 저 위아래가. 댐퍼하고 이런 게. 그런데 위가 바뀌고 위가 certain force를 주는 거예요. force. 그게 바로 non-homogeneous system이에요. non-homogeneous
genius. 이게 full system description이죠. 그렇죠? m times y double prime plus cy prime plus ky is r of t. This is the full description of mass spring system, the realistic. That's it. That's the most general case for the mass spring system. 자, 모든 물리적 시스템을 이걸로 추정할 수가 있어요. 여러분 사람도 이걸로 추정할 수 있어요. 어떤 특정한 행동인 경우에 특정 모션을 사람이 일으킬 때 2차원 스프링과 매스 댐핑 시스템으로 모델링을 할 수가 있어요. 물론 사람은 복잡 동물이라서 각 상황마다 다 이걸로 할 수는 없지만 특정 상황들은 그렇죠? 네, 이걸로 수학적인 모델링을 할 수 있다는 얘기예요. 뭐 예를 들어서 좀 안 좋은 얘기라서 하지 말자. 뭐 예를 들어서 뭐 부딪힐 때, 뭐 이럴 때, 그렇죠? 부딪히고 막 이럴 때 있죠. 경직돼가지고 막 부딪히고 그럴 때, 그때 이제 이 모습이 나타나는 거예요, 그냥. Okay? Alright. So imagine this. There's a spring force. There's a damping force, right? And you have external force. All those three really makes the contribution to the, the curve of the y. Okay? So, let me make one more comment, because this is so complicated. If the R is, very complicated function, this one is almost impossible to make an analysis. Very hard to understand what's going on here. So we let the motion be periodic, meaning f is f naught times cosine omega t. Let's assume that we only have this f to be just cosine or sine function, so that we can make it easier to analysis. Okay, so m y double prime plus c y prime plus ky is f naught times cosine omega t. So omega is the period of the force that you're giving to the system. Okay? All right. And from MUC, right? From MUC, let me write it on different page. So my double prime plus ky is f naught times cosine omega t. Okay? So from MUC, when you're given with this r, you're having primitive, right? A cosine omega t plus b sine omega t. Okay? And you do this differentiation and you plug it in, substitute, and you make an arrangement, and you're going to get this. A is, by the way, it's 지금 2.8장이에요. So it's a k minus m omega square, k minus m omega square to the square plus omega square c square. All right? F naught times omega c, k minus m omega square to the square plus omega square c square. That's what you get. Okay? 자, 여기서 지금 한 번 simplify 들어갔죠? 그렇죠? 굉장히 어려운 거야. 예를 들어서 복잡한 거예요, 시스템이. 그래서 복잡하면 어떻게 해야 돼요? 쉽게 만들어서 해석을 해야 되겠죠. 그렇죠? 쉽게 만든 거 하나가 피리어딕한 것만 하자. 요거만 하자. 오케이? 자, R 오른쪽이 너무 어려워지면 분석이 안 되는 거야. 그래서 먼저 하나 하자. 자, 이게 쉽게 하는 가정 하나. 오케이? 사인, 코사인만 하는 거예요, 오른쪽을. 두 번째.
이렇게 A, B를 구해냈어. 그렇죠? 그럼 우리 YP를 아는 거니까 Y에 대해서 다 아는 거잖아요. 그렇죠? 예, 그리고 나머지는 호모지니어스 케이스를 풀면 되니까. 그런데 이거 어때요? 이거 계산할 수 있는 사람, 아니 계산이 아니라 분석할 수 있는 사람. A, B. 자, 분석이 안 되면 쉽게 만들어야겠죠. 뭐가 떠올라요? 이걸 딱 보고 있으면 어떻게 했으면 좋겠다라는 게 어떤 게 떠올라요? 먼저 이걸 한번 보세요. 봐봐. 이거 그냥 말 그대로 MUC 넣어가지고 그대로 저기 정리한 거예요. 내가 여기서 직접 하진 않지만 여러분 흥미 있는 사람들은 한번 해보면 돼요. 그죠? 책에 방법도 다 나와 있어. 그러니까 흥미 있는 사람들 한 번씩 해보세요. 그러면 자, 그런데 결국 그렇게 정리를 했더니 A, B가 이렇게 나와요. 어떻게 하면 더 심플리파이 할 수 있을까? 이 상태로는 뭐 아무것도 못 하겠어. 그렇죠? 어떻게 하면 될까? 응? 쉽게 만드는 거잖아. 쉽게. 지금 쉽게 만들려는 거잖아요. 뭔가 가정을 만들던 법칙을 찾아내던 쉽게 만드는 거잖아. 그렇지? 어떻게 하면 쉽게 만들 수 있겠어요? 자, 오메가는 주어진 거지. 그렇지? F 안에 주어진 거니까 우리가 뭐 마음대로 조정할 수는 없는 거고. 예를 들어서 그럼 뭘 조정할 수 있어요? C를 조정할 수 있겠죠. 그렇죠? C를 0으로 만들어버리는 거야. 예를 들어서 댐핑을 되게 작게 하거나 아예 댐퍼를 빼버려 그냥 시스템에서. 그렇죠? 자, 그러면 뭐 좀 더 쉬워지는 거 아니야. 그렇지? 예. 0이 되고. 그렇죠? 자, 그래서 이게 0이 되는 거예요. 뭐 예를 들어서 자, 이게 넘버 2에 이 B가 다 날아가 버리죠. 그렇죠? C를 0으로 만들면 그렇게 이제 두 번째 심플리피케이션이 C를 0으로 만들자. 그렇죠? 그럼 뭔가 한번 해볼 만해요. 자, 그럼 다시 써볼게요. A는 그럼 요것도 없어야죠. 그렇죠? 0이 되는 순간 요것도 싹 없어야지. 그렇지? 예, 훨씬 더 깔끔하죠? 그러면 F not over K minus M 오메가 스퀘어. B는 0. 와우. 그죠? 그 뭔가 분석해 볼 만하죠. 자, 그러면 여기서 이거는 뭐냐? F not over M times 오메가 not square minus 오메가 square. Where omega not is 오케이? 자, 오메가 낫이 뭔지 몰라. 그렇죠? 우리 물론 알아. 알긴 아는데 요렇게 그렇죠? 이렇게 팩터 아웃 할 수가 있는 거예요. 그렇죠? 그거를 그냥 오메가 낫이라는 이름을 붙였어. 그랬더니 그 오메가 낫이 맞아. 그 오메가 낫이 뭐예요? 그 오메가 0이 뭐예요? 오메가 낫, 오메가 0 뭐예요? 에? 오메가 0, 오메가 낫. 그죠? 여기 오메가 낫이 이거. 언댐프드 시스템에 오메가 낫이 되는 거예요. 아까 C를 0으로 만들었잖아. 그렇죠? C를 만들었잖아. 그럼 언댐프드 시스템이 되는 거고 언댐프드 시스템을 풀었더니 이게 나오는 거잖아요. 코사인 사인. 언댐프드 호모지니어스가 되는 거예요. 오메가는 뭐죠? 주기. 언댐프드 뭐였어요? 뭐였어? 언댐프드 시스템의 주기죠. 그렇죠? 언댐프드 호모지니어스. 언댐프드 호모지니어스. 와, 우리가 호모지니어스랑 파티큘러의 합이라는 건 알았죠? 그렇죠? 그치? 솔루션은 y는 yh 플러스 yp였잖아요. 여기서 c를 0으로 두고 했더니
오메가 낫하고의 관계로 바뀐 거예요. 실현이 된 거예요. 오케이? 자, 여기서 이제 뭐 풀만한 레벨이 된 거잖아요. 그러니까 yp는 f not over m times 오메가 not square minus 오메가 square. 그쵸? 코사인 오메가 t가 된 거잖아요. yp는. 그쵸? 자, 여기서 또 하나 가정이 또 들어갈 수도 있겠죠. 뭐가 있겠어요? 마지막으로. 오메가가, 그쵸? 이게 0이 되면, 그치? 뭔가 좀 더 또 단순해질 수 있다라고 생각이 들죠, 그쵸? 그럼 오메가가 오메가 낫이다. 그럼 어떻게 되겠어요? 이게 0으로 가면 위에가 0이 아니니까, 그쵸? 무한대가 돼버리겠죠. 그 희한한 현상이 일어나는 거예요. 오케이? 그게 바로 레저넌스, 공진이 되는 거예요. 공진이란 말 알죠? 설명해 줬나 내가 입안에서? 설명 안 해줬나? So it's a resonance. Resonance is when omega is exactly omega naught, the natural frequency of the homogeneous undamped system. Okay? Still C is 0, right? So y double prime plus omega naught square y equal f naught over m times cosine omega naught t. Okay? So exactly when omega becomes omega naught. That's the same, undamped system, right? So from MUC, right, YP has to be A cosine omega naught T plus B sine omega naught T, right? From primitive family, primitive functions, but what's the problem? What about homogeneous solution? It's a function of cosine omega naught t, sine omega naught t, right? Then you have linear dependency there, right? Then what are you going to do? Make it linearly independent, right? How? T, that's right. Right? So that's how you do. And, you do yp double prime and substitute. And, you get finally A is 0 and B is f naught over 2m omega naught. So our final yp will be f0 over 2m omega naught times t times sine omega naught t. Okay, that's our particular solution. Okay? And if you draw that function, this is how you do it. So you have asymptotic lines. Which is f naught over 2m omega naught times t. Okay, that forms an asymptotic lines, 점근선. Okay, and the sign will follow that thingy. Okay, so that's how the yp looks like. So, as t goes to infinity, what will happen to yp? Goes to infinity, right? Because of this t. It goes to infinity. That's where it breaks. Okay?
자, 힘이 주어진 W가 오메가 not. 그러니까 원래 시스템이 가지고 있는 고유의 진동수라는 게 항상 존재하는 거예요. 우리 알지, 그치? 언댐프트 시스템에, 그쵸? 이거 지금 언댐프트만 보는 거지. 물론 댐프트가 되면 이제 뭐 복잡해져서 해석이 불가능한 건 아닌데 다 상위 코스에서는 다 해놨는데 이제 그런 것들은 지금 배우기는 어렵고 언댐프트일 경우에, 그쵸? 결국 그 고유의 진동수가 생긴단 말이야. 있다라는 얘기지. 근데 그게 만약에 같아버렸다. 일정 기간, 잠깐 갖고 마는 게 아니라 일정 한동안 같았다. 아니면 무한대로 계속 같았다. 라는 가정하에 푼 거예요. 그렇죠? 풀었더니 뭐 이런 건 여러분 다 이해할 테고. 결국 최종 t 곱하기 sin 펑션으로 나온 거예요. t 곱하기. t가 결국 무한대로 가면 무한대로 가는 거예요. 이게 yp가. 그렇죠? Let's take an example. Okay, y double prime plus 9 times y is 7 sin 5 pi omega t. Okay? For what? Omega, will the system exhibit resonance? That's the problem. Lambda square plus 9 is 0. So lambda is plus minus 3i. Okay, so y homogeneous is A cosine 3t plus B sine 3t. You always remember? You always get homogeneous part, right? And then, so for what omega will the system will exhibit resonance? So you know that the natural frequency omega naught is 3 here, right? So all you have to do is 5 pi omega t is 3. That's omega is omega naught. Okay? So your omega has to be 3 over 5 pi. That's simple. You didn't even have to, solve the MUC. If you have to, get YP, so YP is, you already know that, right? Cosine 3t plus t sine. That's it. 한 가지 현상이 더 재밌는 현상이 있어요. 지금 undamped, damped는 어렵다 그랬죠? 복잡하다 그랬지? 그냥 undamped인 경우에 이렇게 y 프라임이 없는 경우에 오른쪽에 뭔가 주어졌을 때 그때 한 가지 더 재밌는 현상이 있어요. 하나는 공진이었고 또 한 가지는 비트라는 게 있어요. 비트. 비트가 뭐예요? 비트가 뭐예요? 뭐 드럼 비트, 쿵쿵쿵쿵, 그치? 뭐든 기타 줄 튕겨도 어쨌거나 에너지를 딱 주는 순간이 있을 거 아니에요, 그렇죠? 그런 게 다 비트지, 그치? 그 비트를 수학적으로 해석하는 거예요. 이렇게? 그걸 풀어서 우리 여태까지 한 걸 풀어서. Alright, so I'm not gonna solve this, but let me just explain it. Okay? So omega, this is the case where omega is omega naught, very close. Okay? But it's not exactly omega naught. Okay? Still omega is not omega naught. But it's very close. Very close. Then something interesting happens. Okay? That's bit. That's the happening bit. So y is f naught over m times omega naught square minus omega square times cosine omega t minus cosine omega naught t. Although I'm not deriving it, make a full derivation, you'll understand that, right? These terms, you're familiar with these terms, right? And omega naught is not equal yet. So you have to make it separate, right? Then you can always convert this to this, right? M times omega naught square minus omega square sine omega naught plus omega times t times another sine omega naught omega over 2 times t.
Okay? You can convert it to sine, right? I mean, I'm not going to do this derivation though, but you can easily accept this, right? Then what's going to happen is this. Okay? And that is the asymptotic line by this. And you have this sign. Okay? 자, 이거를 비트라는 현상이 이제 또 똑같이 해석이 되는데, 뭐 자세한 데리베이션은 안 할게요. 그냥 이 정도만 이해를 해도 돼요, 그냥. 자, W하고 W 낫이 아직은 같은 상태는 아니야. 근데 굉장히 가까이 가려고 노력을 한 거죠. 그죠? 가까이 가려고 노력을 하면은 여전히 코사인하고 요 두 개가 분리된 텀이 나올 수밖에 없죠. 아직 같지 않으니까. 그치? 같지 않은 상태에서 사인 코사인으로 분리할 수 있겠죠. 이게 실제로 데리베이션 하면 이렇게 되는 거고. 네, 그랬을 때 이게 지금 요 앞에 있는 숫자가 그 사인의 모습을 결정하죠. 얼마나 빨리 움직이는가, 얼마나 느리게 움직이는가를. 그쵸? 그러면 이 숫자가 이거보단 작죠. 그쵸? 이게. 숫자가 작으면 느린 거죠. 그쵸? 느리다는 얘기는 진폭이 굉장히 큰 거라는 거죠. 그치? 예. 그래서 이 위에 큰 어심토드 라인을 형성하는 거를 해주는 거고, 그 다음에 이 컨트리뷰션, 이거 진짜 그림이 이렇게 나온다는 소리, 이 빨간색으로. 그쵸? 근데 그걸 따져보면 이게 그 어심토드를 만드는 거예요. 그 점근선을. 오케이? 자, 그럼 댐프트 케이스 그럼 어떨 거냐? 댐프트 케이스는 우리 그냥 여러분들 당연히 이제 기계공학 가면 저기 미케니컬 바이브레이션 진동 코스 있죠. 뭐 그런 데 가서 이제 엄청나게 더 자세하게 배울 거고, 이제 그렇지 않은 사람들일 경우에도 C가 그럼 0이 아닐 때 어떻게 되느냐? 아까 얘기한 이거요. 자, 아까 얘기한 풀 케이스, 이때는 어떻게 되느냐? 지금 그걸 도출은 안 할 거고, 한 가지 예만 얘기를 해줄게요. 무슨 얘기가 일어나는 거냐면, 이 코에피션트예요. 펑셔널 y 안에 있는 코에피션트 c 큰 걸 얘기하는 거예요. c가 들어가면 이 코에피션트만 이래요. 응? 뒤에 펑션은 뭐 차지하고라도 그 앞에 붙는 코에피션트만 제대로 구해도 이런 펑션이 되어버리는 거예요. 코에피션트가 그냥. 오케이? 그러니까 이 코에피션트가 어떤 모양이냐, 이게. 결국은, 뭐 이렇게 만약에 이퀄리브리엄으로 간다면, 처음에 스타트는 여기서 했는데, 이게 이제 C가 뭐 예를 들어서 이 C가 I don't know, 1대였다 봐요. 아니구나. 그냥 적어줘야 되니까 이걸 한 10이라고 해봅시다. 10이 되면 이렇게, 모션이 이렇게 되는데, C가 11이 되면 이렇게 되겠죠. 그지? C가, 5, 예를 들어서. C가 적어지니까 그만큼 진폭이 커지겠죠. 그렇죠? 더 커지면, 이렇게 되는 거예요. 그러니까 C가 예를 들어서 1. 그렇죠? 자, 이렇게 됐을 때, 이런 형태를 얘기하는 거예요. 그러니까 굉장히 복잡한 형태가 되는 거죠. C가 0이 아닐 때. 오케이? 그래서 이거는 나중에 전공하는 사람들은 훨씬 더 많이 이제 배우게 되겠죠.